So, what's up nga sa inyo guys? Nandito ulit tayo para magturo ng physics. At ang tuturo ko sa inyo ngayon ay ang kinematics. Ano nga ba ang kinematics? Ang kinematics ay ang paglalarawan sa paggalaw ng isang bagay gamit ang numbers, diagrams, words, at graphs. Ayun ang kinematics. Ngayon, dako naman tayo sa apat na equation ng kinematics. Ito yung big 4. Ayan. Yung ibig sabihin ng D is displacement or distance. Yung A naman acceleration. Yung T, time. Yung VI, initial velocity. Yung BF naman, final velocity. Ngayon, basahin natin tong nasa equation. Distance is equals to initial velocity times time plus 1/2 times acceleration times time squared. Final velocity squared is equals to initial velocity squared plus 2 times acceleration times distance. Distance is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2 times time. Final velocity is equals to initial velocity plus acceleration times time. Punta na tayo sa sample number 1. Yung problem natin is a car accelerates uniformly from 16.5 meter per second to 48.1 meter per second in 2.47 seconds. Determine the distance traveled. So, ayan na. Kunin muna natin yung mga known. Ayun yung unang step. Yung known natin is initial velocity at final velocity. Saka na rin yung time. Ayan. Bigay natin yung given. Initial natin ay 16.5. Tapos 48.1. Tapos yung time natin is 2.47 seconds. Ayan na. Ano yung hinahanap natin? Yung distance. Yung hinahanap natin ay ang distance. Ayan. Sa tingin nyo, ano yung kailangan nating gamitin na equation sa taas? Ito ba? Ito? Or eto? O eto? Sa tingin ko ay, or ang tamang sagot ay ito. Kasi binigay dito yung initial tsaka yung final. Tapos meron din tayong time dito. Kaya ito yung posible natin gamitin na formula. O ayan talaga. Ayan, gagamitin na natin yung formula. Oh. Pagkatapos nating ilagay dito yung formula, magpo-perform tayo ng algebra. At blue. Ito rin. Dapat may manok pa eh. Tayo. A car accelerate from rest to 7.62
meter per second squared for 4.80 seconds. Determine the distance traveled by the car during this time. O yung mga known natin, ano, yung initial is equals to 0. Ayan, 0. Bakit 0? Ayan, makikita na natin to. Nakalagay rest. Yung final natin ay ito. 7.62 meter per second squared. Tapos time. Given din yung time. 4.80 seconds. Yung ano natin ay distance. Ito naman natin distance. Ayan. So, ngayon, ano naman yung gagamitin natin formula? Ito ba? Or ito? Ito. Meron tayong velocity tsaka time. Ay, tama ba? Mali guys, di pala to ano. Hindi pala ito yung final velocity. Wait. Ito pala ay acceleration. Ibig sabihin mag-iba yung formula natin. Hindi ginamit natin kanina. Given the initial velocity, time, and acceleration, ay yung gagamitin natin formula ay ito. You know what I'm saying? Tingnan nyo mabuti, diba? Meron tayong initial, acceleration, and time. Meron tayong initial, time, acceleration. Ibig sabihin nandito lahat ng given natin sa equation number 1. Kaya yung gagamitin natin. Sulat na natin. D is equal to initial velocity times time plus 1/2 times acceleration times time squared. Ayan na, lagay na natin. Magpa-perform tayo ulit ng algebra. Yung initial natin ay 0 meter per second. Tapos times yung time natin ay 4.80 second. Pagka inano mo yan, process mo yan, 0 na kagad yan, diba? Tapos plus natin yung 1/2 times 7.62 meter per second squared. Tapos yung time natin is 4.80 second squared. Ayan, process na natin sa calculator. Ito na lang. Yung magiging sagot natin dyan ay 87.78 meters. Ayan na yung pinakasagot natin sa sample problem number 2. Ayan guys, nakuha nyo ba? Ayan lang yun. Yun na, nasa solving ano na tayo sa sample problem number 3. Solving. Ayan. A go-kart is moving at 35 meter per second. Decelerates to 25 meter per second at a rate of 4.8 meter per second. Determine the distance traveled by the go-kart during this time. Yung given natin ay unknown pala is initial velocity 35
meter per second. Tapos, yung final velocity is 25 meter per second. Tapos, yung acceleration natin is 4.8 meter per second squared. Ayun na. Ano yung gagamitin nating formula niyan? Given yung final, initial, tsaka acceleration. Velocity, final velocity, acceleration. Given na yun. Distance naman yung hinahanap natin. Kaya, ano yung distance? Yun yung gagamitin natin, yung BF squared BI squared plus 2 times E times D. O yan yung substitute na natin yung mga numbers. 25 yung final meter per second squared. Tapos yung initial naman natin is 35. Tapos plus 2 times negative 4.8 meter per second squared. Bakit naging negative yung 4.8? Kasi decelerate yan. Ibig sabihin pabagal o kaya pagbabawas ng speed. Ayun. Kaya naging negative kasi deceleration yung nangyari. Ano yung sasabi ko? Ayun na nga, tuloy tayo pagsasolve. 25 meter per second squared is equal to 625. Tapos 35 meter per second squared is equal to 1,225 plus eto na, ayan, 2 times negative 4.8 meter per second squared is equals to negative 9.6 meter per second squared D. And itong number na to, kailangan natin siyang i-isolate o ihiwalay. Kasi nasaan yung D? Ibig sabihin magiging 9.6 meter per second squared D is equal to 1,225 minus 625. Yung magiging sagot dito ay 600. Sakto. Tapos 9.6 meter per second squared pa rin D. Ayan. Di-divide natin siya both side. 9.6 meter per second. 9.6 meter per second. Ayun na, divide na natin. Ito, cancel. Ito, yung sagot dito ay 62.5 meters distance. Ayun na po yung mismong sagot natin sa number 3 o solving ngayong ang tawag dito, sample problem.